Now, okay, let me take the API. So, yesterday మనం కొన్ని APIs చూద్దాం. Right? I'll go to the. Okay. So, we'll see some more APIs. Basically, మనం ఏం చేసాం నిన్న. సో, మనం ఏం అథెంటికేషన్ లేకున్నా కూడా, ఓకే, నిన్న సపోజ్ ఇఫ్ ఐ సే హియర్, ఓకే, సో మనం ఇక్కడ చూస్తే ఏది కూడా మనం ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయట్లే. అంటే జస్ట్ మనం ఇక్కడ హిట్ చేస్తున్నాం. మనకి ఏమైతుందో ఒక ఏపీని హిట్ చేస్తే మనకి డేటా వస్తుంది. రైట్? ఒక ఏపీని హిట్ చేసాము. మనకి డేటా వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమైనా వస్తుంది? ఎంటీ డేటా వస్తుంది. అదే పేజ్ నెంబర్ 2, పేజ్ నెంబర్ 2కి మనం డేటా ఇస్తే సో వీఆర్ గెటింగ్ ద డేటా ఫర్ ద పేజ్ నెంబర్ 2 డేటా వస్తుంది. Right? And for page number, if you give, and you are getting the data. So this is for fetching the records. This is for fetching the records. Right? Now let me see some more things. We'll see some more things. Right? Right? సో బట్ ఈ ఏపీఐస్ మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏపీఐస్ అనేది ఏంటి అంటే సో మనం ఎవరంటే వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయొచ్చా? రైట్? థింగ్ ఇస్ ఎనీవన్ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ ఏపీఐస్, రైట్? సో హౌ టు డూ ద అథెంటికేషన్? రైట్? ఇఫ్ ఐల్ సీ వన్ ఏపీఐ నౌ, లెట్ మీ టేక్ వన్ ఏపీఐ హియర్. So I'm getting the data here, right? But how to do the authentication? Apparently, the public API, no issues, right? As this is a public API, so anyone can use it, and we are able to access this, and we are able to access this and what. But how to do the authenticated things and what? Okay, ఇక్కడ మనకి ఏదైనా authentication ఉంటాయి కొన్ని చూద్దాం. సో ఇది ఏంటంటే ఇవన్నీ పబ్లిక్ ఏపీఎస్ కాబట్టి మనం ఈజీగా డేటా అంటే ఈవెన్ బ్రౌజర్లో కూడా నీకు ఓపెన్ అవుతుంది. ప్లస్ ఈవెన్ పోస్ట్ మ్యాన్లో నువ్వు జస్ట్ డైరెక్ట్ ఏపీఐ కాల్ చేసి సో డేటా చేస్తే యు ఆర్ గెటింగ్ ద డేటా, యు ఆర్ గెటింగ్ ద యూజర్స్ డేటా, యూజర్స్ యొక్క డేటా, యు ఆర్ గెటింగ్ కంప్లీట్లీ యూజర్స్ డేటా లైక్ కుమారు, శుక్ల, ఆల్ దిస్ డేటా యు ఆర్ గెటింగ్ ద డేటా. రైట్? నౌ మై పాయింట్ ఇస్ హౌ టు డూ ద అథెంటికేషన్ హియర్. బట్ కానీ ఏ ఏపీఐస్ కూడా ఏంటి అంటే ఇలా ఇవ్వరు అనమాట ఆర్గనైజేషన్స్లో. రైట్? సో ఇవి ఏంటంటే బట్ పబ్లిక్ ఏపీఐస్ కాబట్టి సో ఇవి ఉంటాయి. సో మనం ఒక ఏపీఐ చూద్దాం వేర్ వి నీడ్ సమ్ సెక్యూరిటీ. అంటే ఒక సెక్యూరిటీ ఉంటేనే ఆ ఏపీఐ యాక్సెస్ అవుతుంది. రైట్? విత్ సెక్యూరిటీతో యాక్సెస్ అయ్యే ఏపీఐని చూద్దాం. రైట్? సో దెన్ విల్ అండర్స్టాండ్. బేసిక్ ఏపీఐ అర్థమైందా? ఒక ఏపీఐని ఎలా రీడ్ చేయాలో డేటా. ఇది క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Anyone has doubts here still? Right? Anyone has doubts? Yes or no? Okay. So now we'll see with a proper API with the security. Okay, ఒక security తో work అయ్యే API ని చూద్దాం మనం. Okay, now let me take one API which is having security with this. ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఇక్కడ మనం ఇందాక ఏం చేసాము గెట్కి వాడు గెట్కి ఏం చేశాడు అథెంటికేషన్ ఏమీ ఇవ్వలేదు. బట్ ఇల్సే ఒక శాంపుల్ ఏమి ఇచ్చాడంటే మనకి request methods put, post, patch, delete needs an access token which needs to be passed with authorization header as a bearer token. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే సో వాడు ఒక శాంపుల్ ఏపీ డెవలప్ చేసి ఇచ్చినప్పుడు మనకి వాడు గెట్ కావాలంటే నువ్వు ఫ్రీగా తీసుకో అంటే ఇక్కడ డేటా మనం రీడ్ చేస్తున్నది. సో ఈజ్ అలోయింగ్ టు యాక్సెస్ ద డేటా యాజ్ వి లైక్. రైట్? సో ఈజ్ సేయింగ్
నో రిస్ట్రిక్టెడ్ అంటే బట్ స్టిల్ వేరే ఆర్గనైజేషన్స్లో అయితే గెట్ కూడా టోకెన్ అనేది అవసరం. ఓకే. సో బట్ వాడు ఏం చేశాడు ఫర్ ద పోస్ట్కి వీటికి ఏమైనా చేయాలి అంటే సో ఈజ్ ఆస్కింగ్ టు ప్రొవైడ్ ద టోకెన్. మనం ఒక పోస్ట్ విల్ జస్ట్ సీ ద స్మాల్ థింగ్ లైక్ పోస్ట్ చూద్దాం. ఓకే సేమ్ యూజర్స్ నేమ్ వాట్ ఐ డూ ఐ చేంజ్ దిస్ టు పోస్ట్. ఏమైనా వచ్చిందండి నాకు ఇక్కడ వాట్ ఇస్ ఎర్రర్ వి రిసీవ్ authentication failed అంటే see what is the error here code 401 ఇంతకుముందు మనకి 200 వచ్చేది ఇక్కడ 401 అంటే 400 సిరీస్ ఆర్ క్లయింట్ ఎర్రర్స్ అనమాట 401 అంటే ఎస్పెషల్గా అన్ఆథరైజ్డ్ అంటే యు ఆర్ నాట్ ఏ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ యు ఆర్ నాట్ ఏ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ టు యాక్సెస్ దిస్ ఏపీఐ సరేనా. సో నౌ విల్ సీ హౌ టు డూ ద పోస్ట్ అసలు పోస్ట్ అంటే ఏంటి ఎలా చేయాలి గెట్ అందరికి అర్థమైందా. గెట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ మా గెట్లో ఏం చేసేది ఏమి ఉండదు జస్ట్ విల్ జస్ట్ రీడ్ ద డేటా గెట్లో ఏంటంటే విల్ గెట్ ద డేటా ఏదైనా ఒక పారామీటర్ క్వైరీ పారామీటర్ ఏదైనా పాస్ అనంటే పాస్ చేసి విల్ జస్ట్ ఫెచ్ ద డేటా అనమాట. వచ్చిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు వెరిఫై ఇక్కడ గెట్కి ఎప్పుడు కూడా 200 రావాలి 200 వస్తేనే ఇట్ మీన్స్ దట్ సక్సెస్ రెస్పాన్స్ అండ్ యూ రిసీవ్ ద ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ 200 ఖచ్చితంగా అంటే రావాలి. ఓకేనా. పోస్ట్ వాట్ ఈస్ పోస్ట్ మామూలుగా పోస్ట్ అంటే ఏంటమ్మా ఎనీవన్ ఆల్ నార్మల్ మీనింగ్ ఏంటి పోస్ట్ అంటే సో పోస్ట్ అంటే వాళ్ళు ఏదైనా మనం ఒక లెటర్ పోస్ట్ చేస్తాం అంటే నథింగ్ బట్ యు ఆర్ సెండింగ్ సంథింగ్ రైట్ యు ఆర్ సెండింగ్ సమ్ డేటా కదా మనం కొరియర్ చేస్తాం కొరియర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇంతకుముందు అంటే పోస్ట్ అంటే ఇప్పుడు స్టిల్ ఇట్ హాస్ లైక్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సో వై దట్ పోస్ట్ ఆఫీస్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ పోస్టింగ్ సమ్ డేటా ఇన్ లెటర్ ఫార్మాట్ ఆర్ ఇన్ సమ్ different format right. So in here also post is nothing but you are going to send the data recording start చేసానా ఓకే. సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ సమ్ డేటా మరి అది ఎలా సెండ్ చేయాలి నేను రైట్ హౌ ఐ కెన్ సెండ్ ఇట్ రైట్ విల్ సి హౌ ఐ కెన్ సెండ్ ఇట్ ఐ హ్యావ్ టు సెండ్ ఆల్వేస్ ద డేటా ఇన్ ఎ బాడీ ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ పంపించాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు సెండ్ ఇట్ ఇన్ అ బాడీ బాడీలో మనకి డేటా పంపించాలి రైట్ ఎలాగైతే లెటర్ లోపల మనం లోపల రాస్తామో పైన అడ్రస్ ఇచ్చేసి ద సేమ్ లైక్ దిస్ సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ద బాడీ రైట్ దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ పాయింట్ గెట్కి మనకి బాడీ అవసరం లేదు కదా గెట్కి ఏంటంటే ఆల్వేస్ గెట్ యూ విల్ పాస్ ద డేటా ఇన్ ద క్వైరీ పారామీటర్ ఇన్ ద క్వైరీ పారామీటర్ ఆర్ పాత్ పారామీటర్ కూడా అంటాం అదేంటనేది చూపిస్తారు. ఓకే ఓకే అన్ని డిలీట్ చేస్తా సో మనీ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చిన్న గెట్ చూద్దాం గెట్కి ఎప్పుడు కూడా పారామీటర్స్ యూ విల్ పాస్ ఇట్ త్రూ వాట్ ఈస్ దట్ ఏపీఐ శాంపుల్ ఏపీఐ లింక్స్ అని మీకు పంపిస్తాను డోంట్ వరీ ఓకే మీరు కూడా టైప్ చేసిన ఒకసారి గూగుల్ సో గెట్కి ఏంటి ఒకటి నేను ఎలా పంపించామండి ఎనీవన్ I'll make one more tab here. నిదానంగా అర్థం చేసుకోండి ఓకేనా బట్ నీట్గా అర్థం చేసుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఓకే. సో గెట్కి ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడికి గమనిస్తే మీరు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇక్కడ డేటా పంపిస్తున్నారు 2 అని మరి ఇక్కడ డేటా పంపిస్తున్నారు 2 అని వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ గైస్
సో దీన్ని ఏమంటారు అంటే క్వైరీ పారామీటర్ అంటారు. ఇలా క్వెషన్ మార్క్‌తో పర్టిక్యులర్ ఫీల్డ్‌కి అంటే ఇఫ్ విల్ పాస్ ద డేటా టు ద పర్టిక్యులర్ ఫీల్డ్‌కి ఇలా పంపిస్తే ఓకే. యూజర్స్ క్వెషన్ మార్క్ పేజ్ నెంబర్‌తో పంపిస్తే దాన్ని క్వెరీ పారామీటర్ అంటారు. అంటే ఇక్కడ నువ్వేం చేస్తున్నావు? ఏ ఫీల్డ్‌కి డేటా పంపించాలి నేను అని చెప్పేసి యూ ఆర్ ఎక్స్‌ప్లిసిట్‌లీ పాసింగ్ త్రూ దిస్ అన్నమాట. ఎక్స్‌ప్లిసిట్‌లీ పాసింగ్ త్రూ దిస్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్వెరీ పారామీటర్. అంటే కృష్ణ కృష్ణ అవును. పేజ్ ఇక్కడ. సో, ఇక్కడ ఫీల్డ్ నేమ్ ఏంటి మనకి? ఇక్కడ పేజ్ అనమాట. అంటే యూ ఆర్ సెండింగ్ ద డేటా ఎక్స్‌ప్లిసిట్‌లీ టు దిస్ ఫీల్డ్ అనమాట. ఈ ఫీల్డ్‌కి నువ్వు ఎక్స్‌ప్లిసిట్‌గా డేటా పంపిస్తున్నావు. అప్పుడు యూ ఆర్ ఫెచింగ్ సమ్ డేటా. సో, గెట్‌లో మనకి పెద్ద ఎక్కువ ఏమి ఉండదు. ఒకటి ఎండ్ పాయింట్ కావాలి, ఏది కావాలి, దానికేమన్నా నువ్వు డేటా పంపిస్తావా? లేదంటే మేబీ సమ్‌టైమ్స్ ఏమి డేటా పంపించుకోకుండా కూడా సో, యూ ఆర్ గెట్టింగ్ ద యూజర్స్. ఓకే. దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఇప్పుడు ఏమైపోద్ది బై డిఫాల్ట్‌గా వాడు ఏం చేసుకుంటాడు మనం చూసాం. డిఫాల్ట్ అనే ఫంక్షన్ చూసామా? డిఫాల్ట్ పారామీటర్స్ గుర్తుందా ఫంక్షన్స్‌లో? ఉందా లేదా? మన ఫంక్షన్స్ డిజైన్ చేసినప్పుడు డిఫాల్ట్ పారామీటర్స్ సెట్ చేయొచ్చు. గుర్తుందా? పొజిషన్ ఆర్గ్యుమెంట్, డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ రైట్? సో, అలాగే వాడు ఈ ఏపీఎస్ డిజైన్ చేసినప్పుడు ఒక డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది డిఫైన్ చేసింటాడనమాట. రైట్? సో, వాడు డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ డిఫైన్ చేసింటాడు కాబట్టి సో, దెన్ సో, ఆ డిఫాల్ట్ వాల్యూ వాట్ ఎవర్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఉంటుందో సో, అది దానికి వెళ్తుందనమాట. ఆ డిఫాల్ట్ వాల్యూ అనేది దట్ విల్ గో టు దిస్ అనమాట. ఓకే. ఆ డిఫాల్ట్ వాల్యూ అనేది దీనికి వెళ్తుంది. రైట్? సో, నెక్స్ట్ సో హౌ టు సెండ్ స్పెసిఫిక్ డేటా ఏదైనా పంపించాలి అంటే వీ కెన్ పాస్ ఇన్ టూ వేస్. వన్ ఈస్ ద పాత్ పారామీటర్ అండ్ వన్ మోర్ ఈస్ ద query parameter. Query parameter is nothing but will define the field name and for which field you are passing, right? Whereas the path parameter, రైట్ పాత్ పారామీటర్ అంటే ఇక్కడ యూ జస్ట్ పాస్ విత్ యూఆర్ఎల్ ఒక స్లాష్ ఇక్కడ బ్యాక్ స్లాష్ పెట్టేసి సో వాడు ఏం చేస్తాడంటే లాస్ట్ వాల్యూని ఒక పారామీటర్గా తీసుకుంటాడు ఎవరైతే ఏపీఐ డిజైన్ చేసి ఉంటారో వాడు ఏం చేస్తాడు ఈ ఎండ్ పాయింట్లో మనకి ఎప్పుడైతే హిట్ అవుతుందో సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే దాన్ని ఒక పాత్ పారామీటర్ ఇక్కడ పాత్లో వచ్చిన దాంట్లో ఇక్కడ వరకు ఎండ్ పాయింట్గా తీసుకొని అడ్రస్గా తీసుకొని లాస్ట్ వన్ని దే విల్ టేక్ యాజ్ ఏ పారామీటర్ వాల్యూగా తీసుకుంటారనమాట ఓకేనా సో దట్ విల్ బి డిజైన్ ద డెవలపర్స్ యూ నో నీట్ టు వరీ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ రైట్ బట్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పాత్ పారామీటర్ క్వైరీ పారామీటర్ క్వైరీ పారామీటర్ అయితే బై యూజింగ్ క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ ఈక్వల్ టు you will explicitly define for the field which you want to pass path parameter we will just append with the endpoint we will just append with the endpoint. Okay, we'll just append with endpoint. Okay, we'll pass through the endpoints అన్నమాట. Okay. Okay, so this way it will be passed అన్నమాట. Okay. Okay, so this endpoint will be passed through this one అన్నమాట. Okay, so whereas endpoint will just pass through this one అన్నమాట. This is nothing but the query parameter and the path parameter. So get కి ఒకటి ఏంటి అంటే సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ దిస్ హెడర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ హ్యావ్ టు పాస్ ఆథరైజేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ మనకున్న శాంపుల్ కేసుకి వీడు ఏం తీసుకోలేదు కాబట్టి నో ఇష్యూస్ విల్ సి సేమ్ పోస్ట్కి ఎలా పంపిస్తాం ఇక్కడ కూడా ఎలా పంపిస్తాం అది చూసినప్పుడు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది సో బేసికల్గా ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ఒక బేరర్ టోకెన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఆ టోకెన్ నెంబర్ని మనం ఇక్కడ పంపిస్తాం అనమాట ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది ఒక టోకెన్ నెంబర్ ఈ టోకెన్ నెంబర్ నాకు ఎలా వస్తుంది ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ వేర్ ఐ విల్ గెట్ దిస్ టోకెన్ నెంబర్ సో బేసిక్గా ఏంటి మనం అయితే అంటే ఇక్కడ అంటే మన ఈ శాంపుల్ అప్లికేషన్స్‌లో కాబట్టి వీడు ఏం చేశాడు మనం ఒక టోకెన్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మీరు ఈ వెబ్‌సైట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ గెట్ యువర్ యాక్సెస్ యువర్ టోకెన్ అని ఒకటి ఉంటుంది. గెట్ యువర్ యాక్సెస్ యువర్ టోకెన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే మీరు మనం ఏమి జరుగుతుంది అంటే సో యూ హావ్ టు లాగిన్ విత్ ఎనీథింగ్ లైక్ ఒక జీమెయిల్‌తో గాని, గిట్‌హబ్‌తో గాని, మొబైల్‌తో గాని ఏదో దాంతో లాగిన్ అయితే మైక్రోసాఫ్ట్‌తో లాగిన్ అయిన తర్వాత రైట్ లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ లాగిన్ వన్స్ విత్ your account, right? So we have the tokens here, right? మీకు ఫస్ట్ టైం అన్నప్పుడు ఇదంతా బ్లాక్ ఉంటుంది అప్పుడు ఇక్కడ న్యూ యాక్సెస్ టోకెన్ అనేది ఒక టోకెన్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే న్యూ యాక్సెస్ టోకెన్ ఒక టోకెన్ సో మీరు ఇక్కడ దీన్ని జనరేట్ చేసుకున్న టోకెన్ నేమ్ ఇచ్చేసి లైక్ టెస్ట్ ఓకే లిమిట్ ఏమి అంటే సో పర్ నిమిషానికి ఎంతమంది యాక్సెస్ చేస్తారు ఈ టోకెన్ని
పర్ నిమిషానికి హౌ మెనీ పీపుల్, ఎప్పుడు ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది టోకెన్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ సెట్ ద డేట్ ఆర్ టైమ్ ఆల్సో, ఎప్పుడు ఎక్స్పైర్ కావాలి. తర్వాత ఆ టోకెన్ అనేది పనిచేయదు అనమాట. ఎన్ని గంటలకు ఎక్స్పైర్ కావాలి సెట్ చేస్తే, సో ఆఫ్టర్ దట్ దట్ టోకెన్ విల్ నాట్ వర్క్ ఎనీ మోర్ అనమాట. ఇలా చేసిన తర్వాత సి ద టోకెన్ విల్ బి జనరేట్ లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ ద టోకెన్. ఇక్కడ ఎక్స్పైర్స్ నెవర్ అనమాట. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఎంతమంది యూజ్ చేయొచ్చు, రైట్? దిస్ ఇస్ ద లిమిట్ అండ్ హౌ మెనీ ఆర్ స్టిల్ యూజింగ్ కరెంట్లీ, రైట్? సో ఈ టోకెన్ అనేది మనకి ఈ అప్లికేషన్ వాడు ఇలా జనరేట్ చేశాడు. మనకి ఆఫీస్‌లో, రైట్, ఇన్ ద రియల్ టైమ్‌లో మనకి టోకెన్ ఎలా తీసుకోవాలి అంటే, సో మనం అక్కడ ఏం చేయాలి, టోకెన్ ఏపీఎస్‌ని టెస్ట్ చేయాలి అంటే టోకెన్ ఎలా తీసుకోవాలి అంటే, బేసిక్‌గా ఏంటి అంటే, నువ్వు ఒకసారి లాగిన్ అప్లికేషన్‌కి లాగిన్ స్క్రీన్‌కి లాగిన్ అయిన తర్వాత, ఇఫ్ యూ లాగిన్ ఇంటూ ఎనీ అప్లికేషన్, మామూలుగా మనము ఒక లాగిన్ అనేది అయిన తర్వాత, రైట్, లాగిన్ అయిన తర్వాత ఏంటి అంటే, సో దెన్, రైట్, యూ విల్ గెట్ ద అది ఒక టోకెన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అది ఎలా తీసుకోవాలి అనేది నేను చూపిస్తాను మళ్ళీ. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఇది అర్థమయ్యాక అది చూపిస్తాను. సో ఈ టోకెన్‌తో ఏమైపోతుంది అంటే, ఈ టోకెన్ తీసుకెళ్ళి మనము దిస్ ఇస్ ద టోకెన్ విచ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యుటిలైజ్ అనమాట. ఈ టోకెన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని వాడుకొని, రైట్, ఐ విల్ జస్ట్ రిమూవ్ బికాజ్ నాకు ఇన్ని అవసరం లేదు. ఐ ఆల్రెడీ జనరేటెడ్ వన్. సో ఈ టోకెన్ తీసుకొని మనము అక్కడైనా సరే ఇలా టోకెన్ ఇస్తారు. సో నీకు తెలియకపోతే ఆఫీస్‌లో డెవలపర్స్ అని చూపిస్తారు. నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్. ఎందుకంటే అక్కడ ఎట్లా ఉంటుందంటే టోకెన్ మనం ఒకసారి లాగిన్ అయిన తర్వాత, సపోజ్ ఫ్లిప్‌కార్ట్ ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు లాగిన్ అయిన తర్వాత, ఇప్పుడు నాకు ఆల్రెడీ లాగిన్ అయింది. లాగిన్ అయిన తర్వాత మీరు ఇన్స్పెక్ట్‌కెళ్తే, ఏదైనా ఓపెన్ చేసి ఏదో ఒకటి ఓపెన్ చేసి ఇన్స్పెక్ట్‌కెళ్ళి ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి ఇన్స్పెక్ట్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత ఇక్కడికెళ్తే నెట్వర్క్ ట్యాబ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. నెట్వర్క్. ఈ నెట్వర్క్‌లోకెళ్తే మీరు ఏదైనా ఆపరేషన్స్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎనీథింగ్ ఇఫ్ యూ డూ ఎనీ ఆపరేషన్, రైట్, ఏదైనా ఒక ఆపరేషన్ మీరు చేసినప్పుడు, రైట్, దిస్ ఇస్ ద ఫెచ్. ఓకే. వాడు ఏదో ఫెచ్ చేస్తున్నాడు. డేటా అంతా ఫెచ్ చేస్తున్నప్పుడు, రైట్, ఇక్కడ ఈ హెడర్ ఇన్ఫర్మేషన్‌లో ఇక్కడ ఒక టోకెన్ అనేది పంపిస్తుంటారు వీళ్ళు. ఓకే. అంటే ఎలా డిజైన్ చేశాడు? డెవలపర్ విల్ బి డిసైడ్ అనమాట. అంటే ఆ టోకెన్ ఎలా పంపించాలి అనేది, సో ద డెవలపర్ విల్ డిసైడ్. అది ఒక్కొక్కసారి ఆర్గనైజేషన్ టు ఆర్గనైజేషన్స్ విల్ చేంజ్ అనమాట. ఓకే. ఈ టోకెన్ మేము ఎలా పంపించాలి అనేది ఇట్ విల్ బి చేంజ్ ఫ్రమ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ టు ఆర్గనైజేషన్. ఓకేనా? సో అది మనం ఒకసారి డెవలపర్‌ని అడిగితే, సో ఇక్కడ, ఓకే, ఒకసారి డెవలపర్ అని అనుకోండి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్‌లోంచి, రైట్, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసారా, ఈ కుకీలోంచి ఏది నా టోకెన్ ఎగ్జాక్ట్‌గా అని చెప్తే, సో దే విల్ టెల్ యూ. ఎందుకంటే ఇక్కడ వీడు ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాడో తెలియదు మనకు ఫ్లిప్‌కార్ట్ వాడు. బికాజ్ సెక్యూరిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వీడిది. సో మేబీ హి ఈస్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ వే. బట్ ఈ టోకెన్, ఈ కంప్లీట్ టోకెన్ సిస్టమ్‌లో దిస్ కంటైన్స్ ద కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట. రైట్? సో దీంట్లో దేర్ విల్ బి సమ్ డేటా లైక్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ నుంచో ఏటీ అనే దాని నుంచో, రైట్, లైక్ ఆల్టర్‌నేట్ టోకెన్ అయ్యుండొచ్చు. ఏటీ అంటే ఆల్టర్‌నేట్ టోకెన్. ఇక్కడ మనం గమనిస్తే మనకి ఇక్కడ 2 టోకెన్స్ జనరేట్ అయ్యాయి ఇందాక మనకి. ఎక్కడ పోయాది? యాహ్! సో ప్రైమరీ టోకెన్ అండ్ ద సెకండరీ టోకెన్. ఎందుకు ఇవి 2 టోకెన్స్ అవుతాయంటే, ఒకవేళ ఒక టోకెన్ ఏదైనా ఎక్స్‌పైర్ అయితే ఇంకో టోకెన్ విల్ బి యూజింగ్. సో అందుకనేసి ఇక్కడ మేబీ హి ఈస్ యూజింగ్ ద ఆల్టర్‌నేట్ టోకెన్. సో ఇక్కడ నుంచి చూస్తే, సో దిస్ కంప్లీట్ థింగ్ ఈస్ ఎ టోకెన్. సో ఎలాగుందో మనకి సేమ్ అలాగే ఉందా? ఇక్కడ పోయింది. సో వేర్ ఈస్ దిస్? యాహ్! సో ఇట్ విల్ బి లైక్ ఏ రాండమ్ నంబర్స్. మనకు కనిపించేది ఇక్కడ రాండమ్ నంబర్స్. బట్ దిస్ హాస్ ద కంప్లీట్ ద పర్సన్ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట. దీనికి ఏమైపోతుంది అంటే, సో కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది దీంట్లో ఉంటుందన్నమాట. అర్థమైందా? కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది దీంట్లో ఉంటుంది. సో బట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ డిసైడ్ వెదర్ యూ ఆర్ ద రైట్ పర్సన్ టు యాక్సెస్ దట్ ఏపీఐ ఆర్ నాట్. ఆ వాలిడేషన్స్ అన్ని డెవలపర్స్ ఈ టోకెన్ పంపించినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దీన్ని డీక్రిప్ట్ చేస్తారు. డీక్రిప్ట్ చేసినప్పుడు మనం పంపించిన యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్టా కాదా, అండ్ సైన్డ్ ఇన్ అయిన యూజర్ కరెక్టా కాదా అనేది చెక్ చేసుకుంటారు. చేసుకొని దే విల్ ప్రొవైడ్ ద యాక్సెస్ అనమాట. లేదంటే యాక్సెస్ ఇవ్వరు అనమాట. ఓకేనా? సో ఫ్రమ్ దిస్ లైక్ ఇన్స్పెక్ట్‌కెళ్ళి ఇక్కడ మీకు ఇలా టోకెన్ అనేది, సో యూ హావ్ టు టేక్ ఇట్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ సమ్‌వేర్ టిల్ హియర్ ఇలా అంటే దే విల్ షో యూ, నో నీడ్ టు వరీ. ద డెవలపర్స్ విల్ డిసైడ్. ఎందుకంటే ఒక్కొరు ఒక రకంగా వాడతారు. కొంతమంది జేడబ్ల్యూటీ టోకెన్ అని, కొంతమంది బేరర్ టోకెన్ అని, ఆర్గనైజేషన్ ఒక్కొక్క విధంగా సెక్యూరిటీని మెయింటైన్ చేస్తా ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా? బట్ ఓన్లీ థింగ్ యూ షుడ్ నో ఈస్ ద థింగ్, సో హౌ, ఫ్రమ్ వేర్ ఐ నీడ్ టు టేక్ ద టోకెన్. సో యూ హ్యావ్ టు గో టు ద ఇన్స్పెక్ట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు గో టు దిస్ and do any operations. Then the headers, they will be calling this API. Right? While calling this API, they'll pass this information. ఎక్కడ పాస్ చేస్తారు చూడండి, హెడర్స్లో పాస్ చేస్తున్నాం. హెడర్స్లో పాస్ చేస్తున్నాం. సో మనం కూడా ఎక్కడ పాస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ, సో హెడర్స్లోనే. హెడర్స్ అండ్ ఆథరైజేషన్ ఇవన్నీ ఏంటంటే రిలేటెడ్ టు హెడర్స్ ఓన్లీ. మనం ఆటోమేషన్ చేసినప్పుడు దీన్ని హెడర్స్లో మాత్రమే పాస్ చేస్తాం. అది ఎలా అనేది చూద్దాం. సో దిస్ విల్ బి రిలేటెడ్ టు ఆథరైజేషన్ ఇస్ సంథింగ్ దిస్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు, దీస్ టూ ఆర్ లైక్ ఏ హెడర్స్ రిలేటెడ్ టు. ఓకేనా? సో నౌ
ఇక్కడ దే ఆర్ పాసింగ్ ద టోకన్. సో బై పాసింగ్ ద టోకన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ ద థింగ్స్ అనమాట. నౌ సో ఇక్కడ చూస్తే వాట్ ఎల్స్ ఈజ్ పాసింగ్, రైట్, ఈజ్ పాసింగ్ సంథింగ్ పేలోడ్ ఆల్సో, అంటే ఈ సెండింగ్ సమ్ డేటా, ఈ సెండింగ్ సమ్ డేటా ఆల్సో అనమాట. అతను ఏం చేస్తున్నాడు, ఒక డేటాను కూడా పంపిస్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ద డేటా. హౌ ఈజ్ పాసింగ్ సంథింగ్. సో లైక్ ఎక్కడ ఉన్నాము, ఫ్లిప్కార్ట్లో ఏది హోమ్ పేజ్ చూడండి, ఫ్లిప్కార్ట్ హోమ్ పేజ్, రైట్. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, ఫ్లిప్కార్ట్లో హోమ్ పేజ్లో ఉన్నాం, రైట్. సో వాట్ ఎల్స్ యు ఆర్ సీయింగ్, ద 51500, సి హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్, ద కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ పాసింగ్. సో ఏ లొకేషన్లో ఉన్నావు నువ్వు, అర్థమవుతుందా? అక్కడ ఫ్లిప్కార్ట్‌లో నువ్వు సెర్చ్ చేసినప్పుడు మొబైల్ నీకెందుకు ఆటోమేటిక్‌గా నీ లొకేషన్‌లో ఉన్న మొబైల్స్ అన్నీ వస్తాయంటే, వాడు నీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ పాస్ చేస్తాడు ఏపీఐకి. అర్థమవుతుందా? సో ఈస్ పాసింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, ద లొకేషన్, రైట్, బ్లూ, ఫ్లిప్కార్ట్, హోమ్ పేజ్, రైట్, రైట్, PC. So he's using the 515 pin code. PC is nothing but location, right? Which state you are, right? See, he's passing something odd, but he's not able to, and which machine you are. Based on this machine, maybe he found that where I am location, right? So ఇలా మనం ఏం చేస్తారు, దిస్ API will pass the complete information to that అన్నమాట, right. So this way then they will see the what is the response of that, a response ఎలా వస్తుంది, right. So what and all we are getting here, right. So this way they will pass the complete information అన్నమాట, ఓకేనా. సో now ఇక్కడ వీటికి ఎర్రర్ వచ్చింది, ఇక్కడ 400 సిరీస్ వచ్చింది స్టేటస్ కోడ్. 400 సిరీస్ అంటే ఎర్రర్, క్లయింట్ ఎర్రర్ అని, అర్థమైందా? క్లయింట్ క్లయింట్ ఎర్రర్. సో ఇక్కడ చూడండి, మీరు ప్రతిసారి వీళ్ళు ప్రతి మొబైల్స్లో ఇక్కడ చూస్తే మీరు ప్రతి ఒక్కటి దిస్ ఆల్ ఇమేజెస్ ఆర్ లోడింగ్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్ అనమాట. ఓకే, లోడింగ్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్. ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నాయి ఇమేజెస్ అన్ని? సో లోడింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఏపీఐ, లోడింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇమేజెస్, లోడింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ అనమాట. అర్థమవుతుందా? సో ఇలా దే విల్ బి ఫెచింగ్ ఆల్ ద డేటా. ఓకే, ఏపీఐ ఏంటి, నథింగ్ అంటే ఇట్ విల్ గివ్ ద కంప్లీట్ డేటా. మరి ఆ డేటా ఎక్కడ ఉంటుంది, ఏపీఐలో ఉంటుందా అంటే ఉండదు, అది ఎక్కడో సర్వర్లోనో, రైట్. ఇట్ విల్ బీ ఇన్ సమ్వేర్ డిస్క్ కదా, సర్వర్లోనో లేక ఒక డేటాబేస్లోనో ఎక్కడో డేటా ఉంటుంది, రైట్. ఆ డేటాబేస్లో నుంచి ఎక్కడి నుంచి ఆ డేటా రీడ్ చేసి దట్ గై విల్ ఫార్మ్ ద డేటా అండ్ సెండ్ ఇట్ బ్యాక్ టు దిస్ అనమాట. సెండ్ ఇట్ బ్యాక్ టు ఇక్కడికి మనం పంపించేస్తాడు, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద వే హౌ ఇట్ విల్ బి యూజ్ అనమాట, ఓకేనా. సో నౌ, రైట్. సో దెన్ నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, రైట్. సో ఏంటి, ఇలా డేటాని పంపిస్తాను అనమాట. సో నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ టోకన్, రైట్. సో ఈ టోకన్ అనేది దిస్ ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ టోకన్తోనే మనకి వెళ్తుంది, రైట్. బట్ నీకు ఈ టోకన్ అంటే నువ్వు మరి సపరేట్గా పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు యూఏ లేదంటే టెస్ట్ చేయాలంటే సపరేట్గా పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళు పంపిస్తుంటారు. నీకు ఏపీఐ టెస్ట్ చేయాలన్నప్పుడు నీకు ఏదైనా టోకన్ ఎలా కావాలి అంటే, సో అప్పుడు ఏం చేస్తావు, నీకు వాళ్ళకి యూఐ ఉంటే, ఇఫ్ ద డెవలపర్ హ్యాస్ ఏ యూఐ, డెవలపర్కి యూఐ ఉంటే నువ్వు వెళ్ళి ఇలా టోకన్ తెచ్చుకో. లేదు, డజంట్ హ్యావ్ యూపీఐ, బట్ నేను ఓన్లీ ఏపీఐ టెస్టే చేయమన్నాడు, ఓన్లీ నేను ఏపీఐ టెస్టింగ్ చేయమన్నారు, వాళ్ళకి యూఐ అనేది లేదు, ఓన్లీ ఏపీఐ టెస్ట్ చేయమన్నారు. మరి అప్పుడు ఎలా చేస్తావు నువ్వు, ఇక్కడ నీకు యూఐ అనేది లేదు కదా తెచ్చుకోవడానికి అంటే, అప్పుడు నువ్వు ఆ డెవలపర్ని అడగాలి, అరే బాబు, వాట్ ఈస్ ద ఏపీఐ, వాట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ ఏపీఐ ఫార్ మీ టు గెట్ ద టోకన్. అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ ఏపీఐస్ టెస్ట్ చేయడానికంటే ముందు, ఈ ఏపీఐస్ అనేవి టెస్ట్ చేయడానికంటే ముందు నువ్వు వాడు ఇచ్చిన ఏపీఐ ఏదైతే ఏపీఐ ఇస్తాడో ఆ ఏపీఐకి నీ బాడీలో పోస్ట్ చేసి, అది పోస్ట్ చూసినప్పుడు చెప్తాం. సో ఆ బాడీలో నీ డేటా పంపించి, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పంపించి ఆ టోకన్ అనేది తెచ్చుకుంటావు అనమాట, రైట్. దట్ వే యూ విల్ గెట్ ద టోకన్ అండ్ దట్ టోకన్ విల్ బి యూజ్ ఫర్ ద ఫర్దర్ అనమాట, ఓకేనా. నౌ విల్ సీ హౌ టు డూ థింగ్స్ హియర్. సో నౌ ఇందాక క్వెరీ పారామీటర్ విల్ బి పాసింగ్ త్రూ గెట్ టు గెట్ ద డీటెయిల్స్, ఓకేనా. క్లియర్, గెట్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. And in authorization will pass the bearer token you will pass and send this, just a token is ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తారు అంతే. The just will pass the token and will hit the send and will verify that డేటా వస్తుందా లేదా, ఏపీఐలో వస్తుంటే ఇది ప్రాపర్ డేటానా కాదా, ప్రాపర్ ఫార్మాట్లో ఉందా లేదా, రైట్. దిస్ థింగ్స్ యూ విల్ వెరిఫై అనమాట, రైట్. దిస్ ఈస్ ఫర్ ద గెట్. Now we'll see how to post, how to create a record. Now how I need to post a record, దాన్ని ఎలా చేయాలి, రైట్. So for that you need to utilize the body, now let me take one more tab here.
రైట్. ఇంకోటి ఏందంటే ఎప్పుడైనా ఏపీఐ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఇవి సేవ్ చేసుకోండి. ఓకే. జస్ట్ డూ ద కంట్రోల్ ఎస్ అని కొట్టినారంటే ఇట్లా రెడ్ కలర్ చూపిస్తుంది అంటే ఇది సేవ్ కాలేదని అర్థం అనమాట. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ దిస్ ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సేవ్డ్. ఇక్కడ మీకు సేవ్ బటన్ ఉంటుంది. జస్ట్ క్లిక్ సేవ్. సో మీరు ఎక్కడైనా ఒక కలెక్షన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మా అడుగుతారు వాట్ ఈస్ కలెక్షన్స్ అంటారు. సో నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసేటివన్నీ రైట్. నువ్వు ఏదైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటావు, నువ్వు ఏదైనా నేర్చుకుంటా అంటే ఇక్కడ ఒక ఫోల్డర్ని కలెక్షన్ అంటారు. ఫోల్డర్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ అనమాట. ఓకేనా. సో యూ కెన్ జస్ట్ రీనేమ్ దిస్. Okay, you can just rename this folder if you want, right? Edit this. ఇక్కడ జస్ట్ ఎడిట్ చేసుకోండి నేమ్, మీకు కావాల్సిన నేమ్ పెట్టుకోండి. ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను అనుకోండి సపోజ్. మరి మీరు అప్పుడు ఏదైనా అప్లికేషన్లో పని చేస్తుంటే అప్లికేషన్లో పెట్టుకోండి, ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా. సో పెట్టుకున్న తర్వాత సో సపోజ్ నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ సేవ్ దిస్, జస్ట్ సేవ్ దిస్ అండ్ సేవ్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. సేవ్ ఇట్ హియర్. సో ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు మీరు జస్ట్ ఇక్కడికి వెళ్తే మీరు ఏం టెస్ట్ చేసినారు, ఏం డేటా వచ్చింది నీకు, అప్పుడు అనేది కంప్లీట్ హిస్టరీ అనేది ఉంటుంది. రైట్. ఎప్పుడైనా డెవలపర్ అడిగాడు అనుకో, రే బాబు నువ్వు ఏం టెస్ట్ చేసావు, సో ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్ అని అడిగాడు అనుకో, సో విల్ హ్యావ్ ద కంప్లీట్ హిస్టరీ. యూ కెన్ షో హిమ్ ఎస్ వీ హ్యావ్ టెస్టెడ్ దిస్ అండ్ దిస్ ఇస్ డేటా ఐ రిసీవ్ అని చెప్పేసి యూ కెన్ ఈజీలీ షో హిమ్ అనమాట. అర్థమవుందా. సో దిస్ ఇస్ ద వే యూ విల్ బి యూజింగ్ అనమాట. ఓకే. సో ఆల్వేస్ క్రియేట్ ఎ కలెక్షన్ అండ్ స్టోర్ ద థింగ్స్ హియర్. Right. Next, now we'll see one testing of the one post element. Okay. So now I want to create a record, so then you have to use the post. And what is the URL I have to use? I'll use the one URL. So post can put on the URL. So you're saying a post here, users, create a new user. So a new user in ఎలా create చేయాలి? What are the information I need to pass here to do the post అనమాట. Right? What are the information I need to pass it? రైట్. పోస్ట్ చేయడానికి ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలి, యూజర్ నేము, అలా ఏవైతే డీటెయిల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఏం పాస్ చేయాలి నేను. రైట్. దట్ వీ షుడ్ నో. రైట్. క్రియేట్ యూజర్కి ఏం పంపించాలి. సో వాట్ ఆర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ నీడ్ టు పాస్ ఇట్ టు క్రియేట్ యూజర్. రైట్. నెక్స్ట్, ఇక్కడ మీకు శాంపుల్ ఇచ్చారండి ఏం డేటా పంపించాలో అనేది. క్రియేట్ యూజర్ హీఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టు పాస్ ద సో దీస్ థింగ్స్. ఇక్కడ చూడండి ఏమేమి పంపించాలి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు హెడర్ ఇన్ఫర్మేషన్లో. రైట్. సో ఇన్ ద హెడర్ ఇన్ఫర్మేషన్ హీఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టు పాస్ దిస్ మెనీ థింగ్స్. ఏది కంటెంట్ టైపు, రైట్, ఆథరైజేషన్ టోకను, రైట్, అది ఏంటి అని చూద్దాం. నెక్స్ట్ ద బాడీలో ఏమేమి పంపించాలి, రైట్. ఇన్పుట్లో వాట్ ఆర్ థింగ్స్ ఐ హ్యావ్ టు పాస్, నేమ్, జెండర్, ఈమెయిల్, స్టేటస్, ఇలా యూ హ్యావ్ టు పాస్ ద థింగ్స్ అనమాట. అదేంటి అని చూద్దాం. నౌ విల్ గో ఫర్ ద అప్డేట్ పోస్ట్. నౌ this is the API public version to users. This is the API అనమాట. పబ్లిక్ వర్షన్ టు యూజర్స్ అదే యూజ్ చేస్తున్నాం మనము. పబ్లిక్ వర్షన్ టు API మనం వేరేది యూజ్ చేస్తున్నాము. లెట్ మీ యూజ్ దిస్ వన్. ఏపీ వర్షన్స్ అంటే డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఉంటాయండి ఏపీ. సో హీఈస్ యూజింగ్ ఏపీ వర్షన్ 2, 1, 2 ఇవన్నీ ఇస్తున్నాడు. విల్ యూజ్ ఎనీ వన్ వర్షన్, నాట్ అ ప్రాబ్లం. అండ్ నౌ ఐ జస్ట్ గో హియర్. అలాగా వర్షన్ టు యూజర్స్. Now
how do I need to pass the body here, right? Now just go to the body. Okay, ఈ బాడీలో ఎలా పాస్ చేయాలని డేటా వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద రా. ఇక్కడ రా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఎలా పంపించాలి, నౌ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద జేసన్. ఎలా పంపించాలి అంటే జేసన్. మీకు గుర్తుందా, నేను ఒక మన యూజర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అంతా ఎలా చేసాం ఫంక్షన్స్లో? ఫంక్షన్స్ ఎక్కడ చెప్పాం? ఎలా పాస్ చేసి ఎలా క్రియేట్ చేసాం డేటా? కొత్త డేటా క్రియేట్ చేయాలంటే, కొత్త ఆధార్ కార్డ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా చేసాం? వాట్ ఈస్ దిస్ ఫార్మాట్? డిక్షనరీ. సో జేసన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్స్ లైక్ ఏ డిక్షనరీ ఫార్మాట్. సో ఇదే ఫార్మాట్లోనే మనం డేటా కూడా పాస్ చేయాలి. చూడండి, మన ఫంక్షన్ ఎలాగైతే డిక్షనరీలో వస్తే డేటా అర్థం చేసుకుంటుందో, ఎవరు డెవలప్ చేసినా కూడా ఆ ఫంక్షన్ని యూ హ్యావ్ టు పాస్ ఇన్ ద డేటా ఇన్ ద డిక్షనరీ ఫార్మాట్. నౌ ఐ జస్ట్ క్రియేట్ హియర్ నేమ్. I'll just give some sample name. I'll just say Python and comma. అంతేనా కదా? నెక్స్ట్ ఇలా నేను క్రియేట్ చేసేది కరెక్ట్ చేస్తున్నానా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, వాట్ అండ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ డేటా. ఐ జస్ట్ సీ హియర్ పోస్ట్లో ఏమేమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది క్రియేట్ యూజర్కి ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ వాట్ అండ్ ఆర్ నేమ్, రైట్? నేమ్. సో డి నథింగ్ స్టాండ్స్ ఫర్ డేటా. డేటా ఏమేమి పాస్ చేయాలి, నేమ్ పంపించాలి. జెండర్, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మీ టు పాస్ ద జెండర్. మనకి రేపు పొద్దున ఆఫీస్లో ఇచ్చినా కూడా డెవలపర్ ఇలా నీకు స్వాగర్ అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట, టూల్ స్వాగర్ అని ఉంటుంది. దాంట్లో ఇలా నీట్గా ఉంటుంది అనమాట. డోంట్ వరీ, అంటే ఏం డేటా పంపించాలి, నేను ఎలా టెస్ట్ చేయాలి అనేది, లేదంటే ఒక డాక్యుమెంటేషన్ అనేది ఇస్తారు వాళ్ళు, ఏ ఏపీఎస్ చెక్ చేయాలి. సో బట్ మీకు ఓన్లీ తెలిసిందాల్సింది ఏంటంటే ఏం టెస్ట్, గెట్ అంటే ఏం వస్తుంది, పోస్ట్ అంటే ఏం వస్తుంది, పుట్ అంటే ఏంది, ప్యాచ్ అంటే ఏంటి, ఏంటి ఈ ఆపరేషన్స్ ఫస్ట్, రైట్? నేను ఎలా తీసుకోవాలి ఏపీ ఇక్కడ నుంచి, ఎలా టెస్ట్ చేయాలి, ఇక్కడ ఆ టోకెన్ ఇస్తే ఆ టోకెన్ నేను ఎలా వాడుకోవాలి, ఎక్కడ పాస్ చేయాలి ఆ టోకెన్, దట్ వీ షుడ్ లర్న్ అనమాట, రైట్? సో నౌ జెండర్, ఐ జస్ట్ సే మేల్ సంథింగ్, and let's say I'll give it some name. Okay, gender. నెక్స్ట్ what else we need to pass? ఏం పాస్ చేయాలండి ఇక్కడ నుంచి? చూడండి ఒకసారి చెప్పండి ఏమేం పాస్ చేయాలి. ఈమెయిల్ అండ్ స్టేటస్. అంటే ఈ స్టేటస్ అనేది ఏంటి అంటే బేసిక్గా ఆ రికార్డ్ని యాక్టివ్లో పెట్టాలా లేదంటే డీయాక్టివేట్ చేయాలా అనేది స్టేటస్. రైట్, అండ్ జస్ట్ కాపీ ఫ్రమ్ హియర్, లేదంటే రాద్దామండి. ఈమెయిల్ సో దీన్ని కొంచెం మీరు నీట్గా చేసుకోవాలి అంటే, కొంచెం నీట్గా చేయాలంటే ఇక్కడ బ్యూటిఫై అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ క్లిక్ దిస్ వన్ ఇట్ జస్ట్ ఫార్మాట్ మన నీట్గా ఇలా వస్తుంది. అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది ఏ దానికి ఏ డేటా పంపిస్తున్నాం అనేది నీట్గా ఇలా వస్తుంది అనమాట, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, ఐ క్రియేటెడ్ ద బాడీ అండ్ ఫర్ దిస్ ఈస్ ద ఏపీఐ విచ్ ఐ విల్ టు యూస్ టు పోస్ట్ ద రికార్డ్. నేను ఇప్పుడు దీన్ని డేటా పంపిస్తాను. అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. ఇఫ్ ఐ సెండ్ దిస్, నాకేమని వచ్చింది, వాట్ ఈస్ ఎర్రర్ ఐ రిసీవ్డ్? Fail. అంటే you are not supposed to create a record because you don't have permissions to create record. దానికి వల్ల నేనేం చేయాలి, I need to get a permission. How I can pass that? You need to pass the token through token. So now where I have to pass the token, in the headers or authorization లో ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ మన హెడర్లో ఇంకో కొన్ని పాస్ అయ్యాలి. ఏంటి ఇవన్నీ అంటే, సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ పాస్ అయి ఉంటుంది. ఒకవేళ కేకపోతే ఇక్కడ మీరు చూస్తే కంటెంట్ టైప్, అంటే నువ్వు ఎలా పంపిస్తావు డేటాని, ఎలా పంపిస్తావు, ఎలా తీసుకుంటావు. అప్లికేషన్ డాట్ జేసన్, అంటే నువ్వు ఇక్కడ ఎలా పంపిస్తున్నావు డేటాని, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జేసన్ ఫార్మాట్లో నువ్వు డేటా పంపిస్తావు. ప్లస్ నీకు రెస్పాన్స్ ఏ ఫార్మాట్లో వస్తుందండి, వాట్ ఈస్ దిస్ ఫార్మాట్ యు ఆర్ గెటింగ్? జేసన్. ఏదంటే వస్తుందా? జేసన్లో వస్తుంది. అంటే నువ్వు పంపిస్తున్న జేసన్, తీసుకుంటున్న జేసన్, ఈ ఫార్మాట్ అనేది సేమ్ ఉంటాయి. సో ఈ డేటా ఈ ఫార్మాట్లో పంపిస్తున్నావు కాబట్టి యూ షుడ్ ఇన్ఫార్మ్ ద ఏపీఐ దట్ విచ్ ఫార్మాట్ యూ వాంట్, రైట్? విచ్ ఫార్మాట్ యూ వాంట్ అనమాట, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద వాట్ యూ షుడ్ నో, వీ షుడ్ నో
what format we are passing to this and what format you are getting the data. సో ఇక్కడ మనం ఏ ఫార్మాట్లో పంపిస్తున్నాం డేటాని, రైట్. సో ఏ ఫార్మాట్లో పంపించాలి అండ్ విచ్ ఫార్మాట్ యు ఆర్ టు గెట్ ద డేటా బ్యాక్ అనమాట, రైట్. దాన్ని ఏమంటారు, కంటెంట్ టైప్ అంటారు. ఓకే, దాన్ని కంటెంట్ టైప్ అంటారు అనమాట. ఇక్కడ కంటెంట్ టైప్ అన్నట్టు. సో దాట్ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ అనమాట. ఓకే, సో అప్లికేషన్ నీకు టైప్ చేయగానే వస్తుంటాయి మన నువ్వేమి నో నెట్ వరీ. సో ఇక్కడ ఏ ఫార్మాట్లో యూ హ్యావ్ టు పాస్ ఇట్. చూడండి ఏ ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి డేటా. సమ్ టైమ్స్ నువ్వు ఏదైనా పీడిఎఫ్ పంపించాలన్నా, బట్ మోస్ట్లీ జేసన్ ఈస్ ద వన్ విచ్ విల్ బి పాసింగ్ ఎవ్రీవేర్ అనమాట. మోస్ట్లీ జేసన్ ఈస్ ద వన్ విచ్ విల్ బి పాసింగ్ ఎవ్రీవేర్ అనమాట. ఓకేనా. సో మనకి ఏంటి ఆల్వేస్ జేసన్ ఎక్స్ఎంఎల్లో they will never. Suppose if that guy supports in XML also, then you will give the XML. లేదంటే you will be giving only in JSON. It depends on the developer and it depends on the application అనమాట. Right? You should know the content type is the one which will pass it here. Right? Now, హౌ ఐ నీడ్ టు పాస్ ద టోకన్. బేసికల్గా ఏంటి అంటే సమ్ టైమ్స్ ఇక్కడే మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే కుకీగా పాస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడే కుకీ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ సమ్ టైమ్స్ డెవలపర్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు పాస్ ఫ్రమ్ దిస్ ఉంది అనమాట. కుకీ నుంచి పాస్ చేయమని చెప్తే, సో దెన్ యూ కెన్ జస్ట్ ఇన్ ద హెడర్స్లోని ఇక్కడ ఒకటి కుకీ అని చెప్పేసి ఆ టోకన్ ఏదైతే టోకన్ ఉందో అది ఇక్కడే పెట్టి పాస్ చేయండి. ఓకేనా. సమ్ టైమ్స్ దే విల్ ఆస్క్ యూ టు పాస్ త్రూ ఆథరైజేషన్ పాస్ చేయమంటే ఇక్కడ చేయండి. నౌ లెట్ మీ టేక్ యువర్ టోకన్ హియర్. టోకన్ ఎక్కడ ఉంది మనకి, real token. I'll take this token. I'll just try passing in here cookie first. It will go or not. Okay, కాలేదా. గైస్ ఫాలో అవుతున్నారు, అర్థం అవుతుందా కావట్లేదా? కాకుంటే చెప్పండి. స్లోగా వెళ్తా. బట్ స్టిల్ నాకు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, విచ్ ఫెయిల్ బికాస్ హీఈస్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టు పాస్ త్రూ దిస్ వన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు రాశాడు బాగా వాడు. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ వాడు రాసి చెప్పాడు ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలరా బాబు నువ్వు అని. ఈ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ మెన్షన్ ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఏపీఐ డాక్యుమెంట్ అనేసి మనకి ఒక డాక్యుమెంట్ ఇస్తాడు డెవలపర్. ఓకేనా. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే సమ్వేర్ యూ హ్యావ్ సీన్ హియర్, ఇక్కడ చూడండి. సో వాట్ ఈ మెన్షన్ హియర్, రైట్, which need to be passed with authorization header. హెడర్లో ఆథరైజేషన్ హెడర్లో పాస్ చేయమని అది చెప్పాడు అనమాట, రైట్. ఇఫ్ డెవలపర్ విల్ ఆస్క్ యూ టు పాస్ త్రూ ఆథరైజేషన్ హెడర్, దెన్ పాస్ హియర్ యాజ్ ఎ ఆథరైజేషన్ హెడర్ అండ్ సెలెక్ట్ హియర్ విచ్ ఆర్ ద టోకన్ యు ఆర్ యూజింగ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బేరర్ టోకన్, సెలెక్ట్ ద బేరర్. ఇక్కడ మనకు చాలా డిఫరెంట్ టోకన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. బేరర్ అని, అథెంటికేషన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట. సో ఇఫ్ యూ సే బేరర్ టోకన్, నౌ ఐ పాస్ ద థింగ్ అనమాట. ఇక్కడ నేను పంపిస్తాను టోకన్. నౌ లెట్ మీ పోస్ట్ ద రికార్డ్. నౌ లెట్ మీ పోస్ట్ ద రికార్డ్. Good. It is created. Create in the record. 201. The record has been created. రికార్డ్ ఏమైపోయింది, ద రికార్డ్ ఇస్ క్రియేటెడ్, రైట్. మనం ఐడి ఏం పంపించలేదే మరి. సో యూ జస్ట్ పాస్ ద డేటా. ఏమేమి పంపించావు ఇక్కడ, నేమ్ పంపించావు, జెండర్ పంపించావు, ఈమెయిల్ అండ్ స్టేటస్ పంపించావు. మరి ఈ ఐడి ఏంటి అంటే, ఐడీస్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఆధార్ నెంబర్ మనం ఇస్తామా, ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్ జనరేట్ చేస్తుందా. ఏమ్మా పలకరు, ఆధార్ నెంబర్ మీరు ఇచ్చుకుంటారా, సిస్టమ్ జనరేట్ చేస్తున్నాయా మీకు. సిస్టమ్ జనరేట్ చేస్తాయి. అంటే ఎప్పుడు కూడా మనము మన డీటెయిల్స్ మాత్రమే ఇస్తాం. ఐడీస్ అనేది సిస్టమ్ జనరేటెడ్. ఎందుకంటే ఒకరికి సేమ్ ఉండకూడదు కాబట్టి ఆటో జనరేట్ అవుతాయి అనమాట ఒక ఫార్మాట్లో, రైట్. అందుకనేసి యువర్ సిస్టమ్ జనరేటెడ్ అనమాట కదా. సో దీస్ ఆర్ ద సిస్టమ్ జనరేటెడ్ ఐడీస్ అనమాట ఆధార్. సో అలాగే సో ఐడీస్ అనేసి వాడు ఒక ఐడి క్రియేట్ చేసి నీకు ఇచ్చాడు, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద రిజల్ట్ రెస్పాన్స్ యూ గాట్ ఇట్ అనమాట. సో నువ్వు ఏం టెస్ట్ చేస్తావు, ఓకే నేను ఈ డేటా పంపించినప్పుడు క్రియేట్ అయిందా లేదా, క్రియేట్ అయింది. సో దిస్ ఇస్ ద రికార్డ్ అదర్ ఐ గాట్ ఇట్. ఒక నెంబర్ ఐడి క్రియేట్ అయిందా లేదా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు వ్యాలిడేట్. సో అదే నాకు హెడర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆథరైజేషన్ లేకుండా చేసి నాకు కరెక్ట్ పోతుంది లేదా, ఆథరైజేషన్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ ఆర్ నాట్, రైట్. ఇది వర్క్ అవుతుంది లేదా, దిస్ ఇస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు వెరిఫై అనమాట, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్, if I'll pass some wrongly here, right now if I'll pass instead of name one, if I'll pass here, one second okay.
Okay. So now, so here if you see, if I'll pass ఏమని వచ్చిందండి error? Yes, what have done we got the error? Yes, రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి లేదని ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ మీకు అర్థమవుతుందో లేదని, లేదంటే నేను ఫాస్ట్గా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నా కష్టం కదా. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఎర్రర్ వినిపిస్తుందా కృష్ణ? దిలీప్, దిలీప్ గారు, విష్ణు, విజిత. Guys, వినిపిస్తుందా లేదా? Okay. So fine, if you see here, the field, right? The field name, field అనేది నేమ్. ఇక్కడ నేను నేమ్ అనేది పంపించలేదు. అందుకని ఏమొచ్చింది? ద నేమ్ మెసేజ్ ఏమొచ్చింది? కెనాట్ బి బ్లాంక్. ద నేమ్ కెనాట్ బి బ్లాంక్. అదొకటి వచ్చింది ఎర్రర్. ఇంకో ఎర్రర్ ఏమొచ్చింది? ద ఫీల్డ్ ఈమెయిల్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ బీన్ టేకెన్. అంటే ఈ మెయిల్ ఐడితో ఆల్రెడీ ఒక అకౌంట్ ఉంది. ఈ మెయిల్ ఐడితో ఆల్రెడీ ఒక అకౌంట్ ఉంది అనేది ఒకటి వచ్చింది. సో మనం ఏమేమి టెస్టింగ్ చేయాలి? ఇవన్నీ టెస్టింగ్ చేయాలి. నెగెటివ్ కేసెస్ గుర్తుందా? నెగెటివ్ కేసెస్, నెగెటివ్ కేసెస్ చెప్పా కదా, గుర్తుందా? పాజిటివ్ అంటే ఏంటి? యూ విల్ సెండ్ ద ప్రాపర్ డీటెయిల్, ద ఈమెయిల్ నేము, ఈమెయిల్, జెండరు, స్టేటస్ ఇవన్నీ ప్రాపర్గా పంపిస్తాం. ప్రాపర్గా పంపించినప్పుడు అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుందా లేదా, రైట్? నెగటివ్ అంటే ఏంటి? సో యూ విల్ నాట్ అట్ ఆల్ పాస్ ద నేమ్, రైట్? సమ్ టైమ్స్ యూ విల్ నాట్ పాస్ ద జెండర్, యూ విల్ నాట్ పాస్ ద థింగ్స్. ఐ విల్ జస్ట్ పాస్ ద బ్లాంక్ హియర్. ఒకసారి బ్లాంక్ పాస్ చేసి చెక్ చేయాలి, రైట్? I'll just pass here, so I should get this, right? I'll pass something wrong email here, right? అప్పుడు ఏమొస్తుంది, రైట్? ఇది బ్లాక్ పంపిస్తే ఏమొస్తుంది, ఇది పంపించి, రైట్? I'll pass something here, but I will not pass the gender, whether I'm getting the data or not, creating or not, right? The gender cannot be blank in house on the, so email, right? If I'll pass the proper email or creating or not, so ila, so you have to send different data, right? These are the nothing but negative test cases, right? You will be sending the different data, right? ఒకసారి రాంగ్, ఇది ఒక రాంగ్, ఇది రాంగ్గా, సో అలా పంపించాలి. Now I'll let me do a small mistake here by passing all the correct information. Right, now I'll pass here mail also. Now here what I'll do, ఏమైనా వచ్చింది నాకు యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే ఇట్ ఇస్ లైక్ ఏ క్లయింట్ అది షుడ్ గెట్ ద డిఫరెంట్, ఇక్కడ వర్క్ కావట్లేదు కానీ కరెక్ట్గా. సో ఇక్కడ చూస్తే నీకు సర్వర్ ఎర్రర్ రావాలి. ఎందుకు అంటే, సో యు ఆర్ పాసింగ్ ద సింటాక్స్ ఎర్రర్. ఇక్కడ వచ్చింది సింటాక్స్ రాంగ్లీ, యు ఆర్ పాసింగ్ ద సింటాక్స్, రైట్? అప్పుడు సర్వర్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి అనమాట, రైట్? సో నౌ ఇఫ్ ఐ పాస్ సంథింగ్, రైట్? నౌ ఇఫ్ ఐ పాస్ సంథింగ్ లైక్ రాంగ్ ఇక్కడ, ఓకే, ఏదైనా రాంగ్ ఫార్మాట్లో పంపిద్దాం. కరెక్టా రాంగా? మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎర్రర్ రావచ్చా రాకూడదా? సో హీఈస్ వెరిఫైయింగ్ ఓన్లీ ద డేటా షుడ్ కంటైన్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్. దాని తర్వాత నేను వేరేది పంపించాను అనుకోండి, మేల్ ఫీమేల్ కాకుండా, ఈ షుడ్ నాట్ టేక్. ఇట్ ఈస్ సెయింగ్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్ ఇస్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్, రైట్? సో ఇలా యూ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ద డేటా. డిఫరెంట్గా యు ఆర్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ ద డేటా, ఇలా క్రియేట్ చేస్తాం, right? So this is the way how you are going to post the record, how you are going to create the record అన్నమాట. How you are going to create record, right? So this is the way how we'll be testing. But positive cases check చేయాలి, నెగిటివ్ కేసెస్ చేయాలి, బ్లాంక్ చెక్ చేయాలి, బౌండరీస్ చెక్ చేయాలి, రైట్? ఇఫ్ ఐ పాస్ సంథింగ్ లైక్ ఎంతవరకు తీసుకుంటుంది నేమ్, రైట్? స్టిల్ హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఈజ్ ఇట్ టేకింగ్, రైట్? ఎంతవరకు తీసుకుంటుంది ఇలా నేమ్, right? So these are the things you have to verify, right? Is there any limit for this or no, right? What is the limitation for this name? What is the limitation for this email id? So if I'll pass the email id just like abc, is it going, right? So now if I'll pass this way, right? Now if I'll send it, what is happened? Yes, it is working properly. It is too long, maximum 200 characters. సో ఇలా మనం ప్రతి ఒక్కటి టెస్ట్ చేయాలి, అప్పుడే ఏపీఐ కరెక్ట్ వర్క్ అవుతుందో లేదో తెలుస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఇఫ్ సమ్మన్ బై మిస్టేక్ ఆధార్ కార్డ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వాడు ఏదో బై మిస్టేక్ టప టప టైప్ అయిపోయింది, ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్ టైం అయిపోయింది, లేదా సిస్టమ్ ఏదో హ్యాంగ్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్గా కీస్ పడిపోతాయి అంతకదే. అప్పుడు ఆధార్ కార్డ్ క్రియేట్ అయిపోతే ఏమైపోతుంది, right? So that is the way you have to, so verify all the details, right? సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మెయిల్ ఐడి ఉంది, ఇప్పుడు మెయిల్ ఐడికి ఇదంతా లేకోకుండా, రైట్? ఐ జస్ట్ గివ్ లైక్ సంథింగ్ టీ అని ఇస్తాను, రైట్? సో నౌ ఓకే, ఐ గివ్ సమ్ ప్రాపర్ నేమ్ హియర్, రైట్?
You give the proper name, but I'll just give the here. So what happening? See, email is invalid. It is expecting a proper mail ID at.com. It is expecting at. It is expecting at something anything.com. It is expecting this format should be there, right? Then only it is allowing. See, it is then only it is created now. So these are the different ways of testing we have to do. ఓకేనా. సో మాన్యువల్గా ఇలా డిఫరెంట్గా టెస్ట్ చేయాలి. డేటా ఇలా ఇస్తే ఏమవుతుంది, ఇలా ఇస్తే ఏమైపోతుంది, ఎంటీ ఇస్తే ఏమవుతుంది, రాంగ్ డేటా ఇస్తే ఏమవుతుంది, లాంగ్ డేటా ఇస్తే ఏమవుతుంది, లోవర్ బౌండరీ, అప్పర్ బౌండరీ. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వేస్ యూ హ్యావ్ టు వెరిఫై ద టెస్టింగ్ అనమాట. ఓకేనా గ్యాస్, క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? ఏమో లక్ష్మి, అర్థమైందా కాలేదా? కృష్ణ, రజిత, ఓకే. విష్ణు, చంద్ర, రఘు, వివేక్, వివేక్, సందీప్, ఎవరివన్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ మోటో ఆఫ్ ద టెస్టింగ్ ఆఫ్ ద ఏపీఐ. అసలు ఏపీఎస్ ఎందుకు టెస్ట్ చేయాలి అంటే, సో మనం ఒక డెవలప్ చేసినప్పుడు అది కరెక్ట్గా వస్తుందా, డేటా ఫార్మేషన్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా, ప్రాపర్గా పంపిస్తుందా లేదా, రైట్? సో ఎనీహో ఈ ఏపీఎస్ అనేది ఇక్కడెక్కడో యూఏలో వాడుకుంటాడు. బట్ కాకపోతే ఏమైపోతుందంటే, మనం ఎప్పుడు కూడా ఇండివిజువల్ టెస్టింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారండి. లేదంటే వీడియో ఏం చేస్తాడు, వాడిని బ్లేమ్ చేస్తాడు. అరే బాబు, లేదు నేను కరెక్ట్గా చేసినా, నువ్వు రాంగ్గా పంపించావు అంటాడు. వీడియో ఏమంటాడు, అవునరా నేను రాంగ్గా పంపిస్తే నువ్వు హ్యాండిల్ చేసినవా లేదా అంటాడు. అలా. సో దే షుడ్ బి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనమాట. దాన్ని రిజాల్వ్ చేయడానికి దిస్ గైస్ వాంట్స్ టు టెస్ట్ దేర్ వర్క్ కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే, మనం ఒక వర్క్ చేసామనుకోండి. సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ, రైట్? ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఉన్నప్పుడు ఒక కార్ తయారు చేస్తా అంటే, మీరు కార్ గమనిస్తే కార్ కంపెనీ వేరే ఉంటుంది, రైట్? దాంట్లో ఉన్న స్టీరియో సిస్టమ్, దాంట్లో ఉన్న మ్యూజిక్ సిస్టమ్ వేరే కంపెనీది ఉంటుంది. ఏదో బోషను, ఇంకోటి ఏదో డిఫరెంట్ సోనీ ఏదో ఇంకోటి ఏదో సెటప్ ఇస్తాడు. ఇంకోటి టైర్లు అనేది ఏదో వేరే కంపెనీ ఉంటాయి. సియాటో, ఎంఆర్ఎఫ్, ఇంకోటి ఏదో టైర్లు ఉంటాయి, రైట్? ఒక బైక్ కానీ ఏదైనా కొన్నప్పుడు మీరు గమనిస్తే టైర్లో కంపెనీ ఉంటాయి, రైట్? సో కార్ చూస్తే ఇంకా మీరు కార్లో ఇంజన్ ఒక కంపెనీది ఉంటుంది మరి, రైట్? బాడీ వేరే వాడు తయారు చేస్తాడు, బ్రాండింగ్ ఇంకోటి ఉంటుంది, రైట్? ఇప్పుడు టైర్లు ఇంకోటి ఉంటాయి కదా, టైర్లు వేరే వేరే వాడి, మ్యూజిక్ సిస్టమ్ వేరే వాడిది. అప్పుడు ఓకే, నువ్వు టైర్లు కరెక్ట్గా ఇచ్చావు, ఓకే, వాడి వీల్ సరిగా లేదు, అర్థమైందా? నీవు టైర్లు ఏం కరెక్ట్గా ఇచ్చావు, ఎంఆర్ఎఫ్ టైర్ వాడు నీట్గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి ఇచ్చాడు. కారు యొక్క వీల్ అనేది కారు ఉంది, దానికి ఏదో బెండ్ ఉంది. బెండ్ ఉండడం వల్ల, లేదంటే అది కరెక్ట్గా వీల్ ఫిక్స్ కాకపోవడం వల్ల టైర్ తొందరగా అరిగిపోతూ ఉంటుంది కదా. టైర్ తొందరగా అరిగిపోవడమో, లేదంటే టైర్ పంచర్ కావడమో, ఇంకోటి జరుగుతుంటుంది. అప్పుడు హీ కెనాట్ సింప్లీ బ్లేమ్ ది ఎంఆర్ఎఫ్ టైర్ గై. వాడు ఏమో, అరే బాబు నీ టైర్ వల్ల నా కార్ పంచర్ అవుతుంది, నీ కార్లు టైర్లు సరిగా లేవు అన్నాడు అనుకోండి. హౌ హీ కెన్ ప్రూవ్ దట్ హిస్ టైర్ ఇస్ గుడ్ కదా. సో అందుకనేసి ఇండివిజువల్గా యూనిట్ టెస్టింగ్. ఇక్కడ యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి అంటే, యూ విల్ బి టెస్టింగ్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవరీ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ ఇండివిజువల్లీ. ఎవరి వర్క్ని వాడు ఇండివిజువల్గా టెస్ట్ చేస్తాడు. అర్థమైందా? ఎందుకు మరి ఏపీఐ సపరేట్ టెస్టింగ్, మరి ఎలాగో ఇది వెళ్ళి అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది, అప్పుడు అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా, డేటా వస్తుందో లేదో. బట్ ఎందుకు అంటే, సో యూ షుడ్ హ్యావ్ ద ఇండివిజువల్ టెస్టింగ్, రైట్? దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ప్రూవ్ దట్ యువర్ కోడ్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ బీన్ డెవలప్డ్, వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ ఇస్ కరెక్ట్. అర్థమవుతుందా? కావట్లేదా? వాట్ ఇస్ మీన్ బై యూనిట్ టెస్టింగ్, రైట్? సో ఇట్ మీన్స్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ వాట్ వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ ఇస్ ద కరెక్ట్, రైట్? దానికోసం ఏం చేస్తాం మనము, దాన్ని టెస్ట్ చేయాలి, రైట్? దానికనేసి మన టెస్టర్ సైడ్ ఏం చేస్తారు అంటే, దే విల్ ఆస్క్ అస్ టు టెస్ట్ ద ఏపీఎస్ కానీ, బ్యాక్ అండ్ సర్వీసెస్ కానీ, లేదా ఫ్రంట్ ఎండ్ కానీ, ఒక్కో దాన్ని సపరేట్గా టెస్ట్ చేయమంటారు అనమాట. ఓకేనా? నౌ దిస్ ఈస్ ద నథింగ్ బట్ ద పోస్ట్. ఓకేనా? సో ఎనీ డౌట్స్ హియర్, పోస్ట్ గైస్, ఎనీవన్? We'll move on to the put. What is put then? What is put? Post system. What is the put? Put is something very simple, right? We have records here, right? Already మనకు కొన్ని records ఉన్నాయి, right? So ఈ records లో, right, we have already records here, right? Suppose I want to update any, one of the record, right? ఏదో ఒక record ని update చేయాలి, right? So let me take this. సో ఐ వాంట్ అప్డేట్ దిస్ గై రికార్డ్. ఈ రికార్డ్ని అప్డేట్ చేయాలి. ఈ రికార్డ్లో ఐ వాంట్ అప్డేట్ ద నేమ్, ఐ వాంట్ అప్డేట్ ద ఈమెయిల్, జెండర్, స్టేటస్, ఇలా మల్టిపుల్గా నాకు అప్డేట్ చేయాలి. దెన్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు యూస్? ఐ హ్యావ్ టు యూస్ ద పుట్. పుట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అప్డేటింగ్ ద రికార్డ్. అంతేనా కాదా?
ఓకే. సో పుట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మనం రాసాం. పుట్ ఇస్ నథింగ్ అప్డేటింగ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా. రైట్. ఇంకా మనం ఆటోమేషన్‌కి వెళ్ళలేదండి. మనం చేస్తున్నదంతా మాన్యువల్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నాం. ఓకే. మాన్యువల్‌గా ఎలా టెస్ట్ చేయాలి ఏపీఐని అనేది చూస్తున్నాం అనమాట. ఎందుకంటే ఫస్ట్ నీకు మాన్యువల్‌గా అర్థమైతేనే దాన్ని ఆటోమేషన్ చేయగలవు. అంతేనా? సో, దాన్ని మళ్ళీ చేయగలవు. నీకు ఫస్ట్ కార్ తోలేకొస్తేనే కదా దాన్ని ఆటోమేటిక్ కార్‌గా చేయించగలరు. లేదా ఇంకోటి చేయడం, ఇంకోటి చేయడం గాని. రైట్? బేసిక్ థింగ్స్ యూ షుడ్ నో. రైట్? నౌ how I can no, update the record. The same thing, right? Let me take this record. Let me take this users. But what I have to pass ఏ యూజర్ కన్నా నాకు ఎలా తెలుస్తుంది నాకు ఇక్కడ చాలా యూజర్స్ ఉన్నారు రైట్ ఐ హ్యావ్ సో మెనీ యూజర్స్ ఫర్ విచ్ యూజర్ ఐ నీడ్ టు అప్డేట్ ఫర్ విచ్ యూజర్ ఐ నీడ్ టు అప్డేట్ ద రికార్డ్ ఏ యూజర్కి నేను ఎలా తెలుస్తుంది నాకు ఇక్కడ రైట్ సో హౌ ఐ నో విచ్ యూజర్ ఐ నీడ్ టు అప్డేట్ ఇక్కడ మీరు గమనిస్తారా వాట్ ఈస్ దిస్ నెంబర్ ఎనీవన్ వాట్ ఈస్ దిస్ నెంబర్ రైట్ సో సపోజ్ నాకు పర్టికులర్ యూజర్ ఏదైతే చెక్ చేయాలనుకున్నానో సో ఆ యూజర్ రైట్ దెన్ ఐ జస్ట్ పాస్ దిస్ యూజర్ ఐడి సో టు మామూలు గెట్ కూడా ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ యూజర్ దీని నెంబర్ ఇందాక చెప్పాను పాత్ పారామీటర్ ఇలా పాస్ చేసినప్పుడు ఈ యూజర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే వస్తుంది సో నువ్వు అలాగే పుట్లో కూడా అప్డేట్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఒక్కొక్కరికి మాత్రమే చేస్తాం అంతే తప్ప అందరికి ఒకటే సెర్చ్ చేయలేం కదా సో అక్కడ ఏ యూజర్ చేయాలో ఓకే వాట్ ఈస్ ద యూజర్ నేమ్ ఐ వాంట్ అప్డేట్ ఫర్ దిస్ యూజర్ right for this user I want to update the record what and all I want to update let me post in the body suppose I want to update the name I want to update the details ఇతని డీటెయిల్స్ ఇలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ రైట్ he has this details now మనం ఇక్కడ ఐడి పంపించాల్సిన లేదండి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ నువ్వు ఇక్కడ పైన పంపించేస్తున్నావు రైట్ యు ఆర్ సెండింగ్ హియర్ సో యూ నో నీడ్ టు పాస్ హియర్ సో నేమ్ right? I want to separate instead of Chakor Gouda, I just want to put Chakor. Right here, I want to put Gouda. Just this is a what method I want to put it. Right? This is the date I want to update. Right? So put until nothing but you are going to update the record, but you are going to completely send the multiple data. Like a name update చేస్తున్నా email update చేస్తున్నా ఇంకోటి సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్డేట్ ద మల్టిపుల్ థింగ్స్ బట్ ఇంకోటి ఇప్పుడు నువ్వు రెండు అప్డేట్ చేయాలంటే ఈ రెండు కూడా పాస్ అయ్యించండి యూ నో నీడ్ టు పాస్ ఆల్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో రైట్ సో బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పాస్ మోర్ దెన్ వన్ కాలమ్ డేటా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పాస్ మోర్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఏదైనా మోర్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు రైట్ దెన్ విల్ పాస్ దిస్ రైట్ విల్ జస్ట్ సే సెండ్ సో ఇక్కడ చూసిన ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది నాకు ఇప్పుడు అగైన్ వాట్ ఈస్ ఎర్రర్ ఐ గాట్ ఇట్ రైస్ fail because you are trying to update the record so we need the authentication right I have the token here authorization bearer I'll just take same token I'll use this authorization I'll use this bearer right and this is I think it's already having it automatically well and good now let me update this yes is it updated yes the chalker has been gone it is created but ఐడి చూడండి సేమ్ ఐడి వచ్చింది ఐడి ఏం అప్డేట్ అవ్వదు ఎందుకంటే ఐడి అనేది ఒకసారి జనరేట్ మనం ఏది ఐడి పంపించామో అదే ఐడి వచ్చింది చూడండి బట్ ఈస్ దిస్ అప్డేటెడ్ ఓన్లీ విత్ నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్ నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్ ఎందుకంటే నేను ఈ రెండు అప్డేట్ చేయమని పంపించా కాబట్టి ఆ రెండు అప్డేట్ చేసా మిగతా డేటా అలాగే ఉంది క్లియర్ సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ నువ్వు టెస్ట్ చేసేటప్పుడు మరి పుట్లో ఏమేమి టెస్ట్ చేయాలి సేమ్ ఇలాగ ఇక్కడ కూడా ఎంటీ పాసెస్ టెస్ట్ చేయడం రైట్ పుట్లో కూడా మరి నువ్వు అప్డేట్ చేసినప్పుడు కూడా సేమ్ ఎలాగైతే మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎలాగ టెస్ట్ చేసినాం ఎంటీ పాసెస్ క్రియేట్ అవ్వకూడదు రైట్ సో ద సేమ్ ఆపరేషన్ షుడ్ టెస్ట్ ఇట్ హియర్ ఆల్సో నెగిటివ్ కేసులు కూడా ఇక్కడ కూడా మనం టెస్ట్ చేయాలి సేమ్ అలాగే ఓకేనా సో నెగిటివ్ కేసెస్ ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు టార్గెట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఏపీఐ ప్రతి దానికి నెగిటివ్ టెస్ట్ చెక్ చేయాలి ఎప్పుడు కూడా మన డెవలపర్స్ అనే టెస్టర్స్ అనేవాడు ఎలా పని చేయదు అనే దాని మీద మనం టెస్ట్ చేయాలన్నమాట కాన్సన్ట్రేషన్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఇన్ నెగిటివ్ మైండ్ మనం ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ మైండ్తో ఉండాలి సో ఎందుకంటే టెస్టర్స్ అనేవాడు ఓకే ఒక చైర్ ఉంది కూర్చుంటే పని చేస్తుంది వెల్ అండ్ గుడ్ టిల్ హౌ మచ్ వెయిట్ ఇట్ ఈస్ రైట్ స్టిల్ హౌ మచ్ వెయిట్ ఇట్ ఈస్ బేరింగ్ హౌ మెనీ డ్యూరబిలిటీ వాట్ ఈస్ ద హౌ యూ కెన్ చెక్ దిస్ అలా ఏదైనా కానీ సో యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే అనమాట యూ షుడ్ ట్రై టు బ్రేక్ ఇట్ బేసికలీ టెస్టర్స్ అనేవాడు ఏం చేయాలంటే మనకి ఇచ్చిన దాన్ని బ్రేక్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి
సో హౌ సెక్యూరిటీ మనం యూ కెన్ సీ. ఇప్పుడు మనం ఒక గోడ కట్టామండి. దాన్ని పగలగొడతంటే తెలుస్తుంది అది ఎంత గట్టిదో. ఓన్లీ ఒక ఏటేస్తే పడిపోయింది అనుకోండి. రైట్? అది అంటే నథింగ్ బట్ గోడ కట్టాడు. ఒక నూక్‌తోనే పడిపోతే ఇట్స్ నాట్ స్ట్రాంగ్, రైట్? సో యూ షుడ్ టెస్ట్ ఇట్. హౌ యూ కెన్ టెస్ట్ ఇట్? యూ విల్ ట్రై టు హ్యాంపర్ దిస్. ఓకే. ఒక హ్యామర్ తీసుకొని యూ హావ్ టు హిట్ ఇట్. ఒక సుత్తి తీసుకొని దాన్ని పగలగొట్టాలి. సో ఫర్ హౌ మచ్ డెన్సిటీ ఇట్ ఈస్ దేర్, హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఫర్ యూ టు బ్రేక్ ఇట్, దెన్ ఓన్లీ యూ కమ్ టు నో దట్ హౌ స్ట్రాంగ్ ఇట్ వాస్ దేర్. అంతేనా? సో ద సేమ్ వే యూ హావ్ టు టెస్ట్ ఇట్ అన్నమాట. ఓకే. Clear? Any doubts? The put. Next, we'll go for the delete. What is delete? To which we know delete. Before going to the pull, delete, we have something called patch. ఒకటి ప్యాచ్ అని ఉంది. మరి ఏంటి ప్యాచ్ ఏంటి ఇక్కడ? ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ పుట్ చేస్తున్నాం. మరి ప్యాచ్ ఏంటి అంటే ద పుట్ ప్యాచ్ రెండు కూడా సిమిలర్గా ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ ప్యాచ్లో ఏంటి అంటే సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ద ప్యాచ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అంటే సో నేను ఏదైనా ఒక సింగిల్ కాలం అప్డేట్ చేయాలి. ఓకే. ఒక జస్ట్ ఒకే ఒక కాలం అప్డేట్ చేయాలి. సపోజ్ ఐ వాంట్ అప్డేట్ చేస్తే ద నేమ్. ఓకే. ఏదైనా ఒక సింగిల్ కాలం వాల్యూ అప్డేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఓకే. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్డేట్ ద సింగిల్ కాలం వాల్యూ, రైట్? If I want to update the only the name I want to update, right? Then I should go for the this particular patch work అంటాం. సో ఇటు ఏదైనా టైర్ పంచర్ అయింది అనుకోండి. సో వాట్ విల్ డూ? సో విల్ జస్ట్ ద ప్యాచింగ్, right? What we'll do, we'll put the patch. Just you will be closing only that particular piece of things అన్నమాట కదా. సో విల్ బి క్లోజింగ్ particular piece of thing, right? సో విల్ సీ got something resource not found అనేది ఎర్రర్ వచ్చింది. వాట్ ఇస్ దిస్, రైట్? దీనికి ప్యాచ్ అనేది ఉందా లేదా, రైట్? దట్ వీ హ్యావ్ టు సీ అన్నమాట. నౌ లెట్ మీ సీ వెదర్ పుట్ ఇస్ దేర్ ఆర్ నాట్ ఫర్ దిస్. What happened? Did I copy anything, missed anything? Then it should work same thing. As the token. So now it is updated. So token is saved. Now I'll make it as patch. So it is updated. Right now I'll put the token message like this. So that's one. So patch అనేది బేసికల్గా ఎప్పుడు వాడాలి నువ్వు అంటే and you are sure that if you are sure that you want to update only single record but same thing పుట్టుతో కూడా అప్డేట్ అవుతుందండి. అలాగని చెప్పి ప్యాచ్తో పుట్టు ప్యాచ్తో ప్రతి వర్క్ కూడా పుట్టుతో అవుతుంది. బట్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ ద కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. పుట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ ద మోర్ డేటా, రైట్? సో ఏదైనా ప్యాచ్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్యాచ్ వర్క్ అంటాం. ఒక చిన్న పని చేయాలన్నప్పుడు యూ వాంట్ టు డూ ఫర్ ద ప్యాచ్ అనమాట, రైట్? పర్టికులర్ కాలం డేటా రిటర్న్ రాశాను ఇక్కడ. Okay na? So this is one thing. Next, the last thing is the delete. The last one is the delete అనమాట. The last one is delete. How to delete this? ఒక రికార్డ్ని ఎలా డిలీట్ చేస్తాం గైస్? కెన్ యూ గెస్ ఆర్ టెల్ మీ? సో బేసికల్గా రికార్డ్ని ఎలా చేస్తాం? ఇక్కడ మనం పర్టికులర్ రికార్డ్ని ఎలా అప్డేట్ చేస్తున్నామండి? బేస్డ్ ఆన్ పర్టికులర్ రికార్డ్ని ఎలా అప్డేట్ చేస్తున్నాం? బేస్డ్ ఆన్ ద ఐడి. సేమ్ ఇక్కడ కూడా పర్టికులర్ రికార్డ్ ఏ రికార్డ్ అయితే డిలీట్ చేయాలనుకున్నావో ఆ రికార్డ్ నెంబర్ నువ్వు పాస్ చేయాలి, అంతే కదా? సో ఏదైతే అకౌంట్ డిలీట్ చేయాలనుకున్నావో నీ కాంటాక్ట్స్లో వచ్చి ఏ దాన్ని డిలీట్ చేయాలనుకున్నావో ఆ పర్టికులర్ కాంటాక్ట్కి వెళ్ళి డిలీట్ చేస్తాం. సేమ్ ఇక్కడ కూడా సో ఏది డిలీట్ చేయాలనుకున్నావో సేమ్. బట్ నౌ ఇట్ విల్ గివ్ ద సేమ్ ఎర్రర్ బికాస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద authentication, right? So then what you have to do, you have to pass this token authorization bearer, right? I'll just send it now. ఏమొచ్చింది? 204 నో కంటెంట్. డిలీట్కి ఎప్పుడు కూడా ఏమొస్తుందంటే 204 నో కంటెంట్ అంటే ద సర్వర్ సక్సెస్ఫుల్లీ ప్రాసెస్ ద రిక్వెస్ట్ బట్ బట్ ఈస్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీ కంటెంట్. డిలీట్ అనేది ఏం చేస్తుంది? ఉన్న డిలీట్ చేస్తుంది తప్ప ఎనికి డేటా ఏమి ఇవ్వదు కదా మనకి. అదే దానికి పుట్కి పోస్ట్కి ప్యాచ్కి వీటికి ఏమవుతుందంటే ఏదైతే డేటా అప్డేట్ అయిందో ఆ డేటా మళ్ళీ మనకి ఎనికి చూపిస్తుంది అనమాట. ఈ డేటా నేను అప్డేట్ చేశాను, రైట్? ఈ డేటా అప్డేట్ అయిందని చెప్పేసి మనకి ఇస్తుంది, రైట్? వెరాజ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ దట్. సో వాట్ ఈస్ ద డేటా ఇస్ దట్ అనమాట. ఏ డేటా అనేది మనకి ఇట్స్ నాట్ రిటర్నింగ్ బ్యాక్, రైట్? 1 second గైస్. హలో. ఇప్పుడు సెలవు కదా, మనకు జ్వరం వచ్చింది మధ్యాహ్నం ఉంటుంది దాదాపు నేను ఊరికి పోతాండా. సరే చూపించుకో. ఏంది పండు మీద పండు పుట్టింది దాని ఏడు బాబు రాత్రి
ఏం తినంటే బంగపోతే రోజు నేను తినే ఇప్పుడు ఇడ్లీ తినేదాన్ని ఇడ్లీ తెచ్చిస్తాను ఇట్లా నిదానంగా ఎత్తుకోవడము సరే మంది కాదు మందులు వేసిన రాత్రి తగ్గుతుంది వస్తాను సరే సుధీ రే నాయన ఫోన్ చేశాను తోలపోతే అట్లా వచ్చాను okay now so now we'll see here so thing is so we'll be sending the delete here is the delete so you are going to delete ki no do not for no content అనేది వస్తుంది అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద రెస్పాన్సెస్ సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఒకసారి ఇక్కడ http స్టేటస్ కోడ్స్ అని కొడితే మనకి http స్టేటస్ కోడ్స్ అని కొట్టండి మీకు ఓకే హెచ్టిటిపి స్టేటస్ కోడ్స్ కొట్టినా లేదా హెచ్టిటిపి స్టేటస్ కోడ్ హెచ్టిటిపి వేసి కొట్టినా వస్తుంది ఇలా తీసుకుంటే యూ హ్యావ్ ద కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ స్టేటస్ కోడ్ ఏమి లేదంటే ఏ దానికి ఏ స్టేటస్ కోడ్స్ వస్తాయి రైట్ సో యూ హ్యావ్ ద కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకసారి చూసుకోండి ఇది మెసేజెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రెస్పాన్స్ మెయిన్ మనకు కావాల్సింది 200 సిరీస్ అనమాట అండ్ 400 అండ్ 500 200 is nothing but the success response చూడండి 200 ఓకే ఎప్పుడు వస్తుంది గెట్కి రైట్ వెన్ యూ విల్ గెట్ సమ్ రికార్డ్ సో యూ విల్ గెట్ ఇట్ అనమాట రైట్ 201 ఫర్ క్రియేటెడ్ పోస్ట్ కానీ పుట్టుకు కానీ వీటన్నిటి 201 వస్తుంది 202 యాక్సెప్టెడ్ ఏదైనా డేటా పంపించినప్పుడు సో ఇవి కొంచెం చూసుకోండి 204 నో కంటెంట్ ఇవి చాలు అన్ని బ్యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద 200 201 రైట్ 202 అండ్ 203 204 వరకు చాలు ఈ ఫస్ట్ 4 ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంతే మిగతా అన్ని అవసరం లేదు దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు మామూలుగా వచ్చేది 200 టు 204 వస్తాం రైట్ whereas in 400 series 400 series లో so you'll have the 400 bad request 401 unauthorized right like payment required so ఇలా act forbidden ఇలా this is the things you will get it అనమాట సో ఇవి మాత్రమే you will get it రైట్ సో దీస్ ఆర్ ద ఎర్రర్స్ యూ విల్ గెట్ రైట్ దీన్ని మనం ఒకసారి చూసుకోనండి కోడ్స్ అంటారు అనమాట దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి కొన్ని సర్వర్ రెస్పాన్స్ 500 సిరీస్ అనమాట ఏదైనా ఇంటర్నల్ సర్వర్ ఎర్రర్ రావడము రైట్ మనం కరెక్ట్గా పంపించుంటాం మేబీ సర్వర్ హ్యాండిల్ చేయలేకపోతే సర్వర్ డౌన్ అయి ఉండొచ్చు రైట్ సర్వర్ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ అయింటే అది ఏపీఎస్ నుంచి ప్రాబ్లం ఉంటే ఇలా సర్వర్ రెస్పాన్సెస్ వస్తాయి ఓకే సో ఇది మనం ఏపీని ఎలా మాన్యువల్గా టెస్ట్ చేయాలి అనేది అనమాట రైట్ క్లియర్ ఎవ్రీ వన్ ఎనీ డౌట్స్ హియర్ ఓకే ఎనీవన్ హ్యాస్ డౌట్స్ సో ఆటోమేషన్ మళ్ళీ ఈజీ అండి డోంట్ వరీ ఆటోమేషన్ ఏం చాలా ఈజీ ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ మాన్యువల్గా అర్థమైపోతే సో ఆటోమేషన్ ఇస్ వెరీ ఈజీ రైట్ ఎందుకంటే మీరు ఆటోమేషన్ పెద్ద ఫస్ట్ పోస్ట్ మ్యాన్ మీకు బాగా అర్థమైపోయింది అనుకోండి ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ లాస్ట్లో వెళ్తే కోడ్ అని ఉంటుంది ఇక్కడికి వెళ్తే మీరు ఏది కావాలో అది తీసుకున్నారనుకోండి పైథాన్ ఇక్కడ ఏ లాంగ్వేజ్ కావాలో ఆ లాంగ్వేజ్ చూస్ చేసుకుంటే ఇక్కడ పైథాన్ కాబట్టి మనము ఇక్కడ మీకు ఇక్కడికి వెళ్తే పైథాన్ రిక్వెస్ట్ అనేది ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి మీ కోడ్ మొత్తం అది జనరేట్ చేసేస్తుంది కొంచెం మార్చుకోవాలి అంతే బట్ కొంచెం మార్చాలి బట్ అట్లీస్ట్ బేసిక్గా ఎలా వాడాలి ఏమి యూఆర్ఎల్ ఇక్కడ చూడండి హెడర్స్లో ఇక్కడ టోకెన్ పంపిస్తున్నాడు మనం ఇక్కడ హెడర్స్లో ఎలాగైతే పంపిస్తున్నామో ఆథరైజేషన్ పేరు టోకెన్ ఇక్కడ పంపిస్తున్నాడు అలా సో దిస్ థింగ్ ఇప్పుడు పోస్ట్కి ఉందనుకోండి పోస్ట్ నేను కోడ్ చూశాను అనుకోండి ఎలా పంపించాను నేను రైట్ చూడండి ఇవన్నీ పంపించాం కదా మనము జేసన్ ఫార్మాట్లో పంపించాం కదా నేము జెండర్ ఈమెయిల్ ఇవన్నీ పంపించాం ఎలా పంపిస్తాం కోడ్ ఆటోమేషన్ కోడింగ్ ఎలా చేయాలి రైట్ దట్ దే విల్ షో యూ రైట్ పుట్టుకు అయితే ఎలా చేయాలి రైట్ సో విల్ షో యూ హౌ వాట్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు పాస్ ఇక్కడ పుట్టు పెట్టేసి ఎలా చేశారు రైట్ ప్యాచ్కి అయితే ఎలా చేయాలి డిలీట్కి అయితే ఎలా చేయాలి సో దే జస్ట్ కంప్లీట్లీ పాస్ ద డేటా ఎలా చేయాలి రైట్ సో దిస్ ఇస్ ద వే యూ కెన్ మేక్ ఇట్ ఆటోమేషన్ అనమాట క్లియర్ మాన్యువల్గా ఎలా టెస్ట్ చేయాలి పోస్ట్ మ్యాన్ స్టిల్ ఎనీ డౌట్స్ ఎనీ వన్